Okay, today we discuss some different states of matter. So yesterday we discussed that about different types of non-living materials around us. That is chalk, table, wood, plastic, rubber, stones. Different materials మనం discuss చేసినాం. Okay, మళ్ళీ ఆ materials లో based on their some characters, density. సో డెన్సిటీ లో ఉంటే ఫ్లోట్ అవ్వడం, డెన్సిటీ హైయెస్ట్ ఉంటే సింక్ అవ్వడం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ different type of materials are present. So now we see what is the common factors in all these materials. So all different materials మనకు తెలుసు మనకి. సో ఆ different materials లో what are the common factors గా ఏమేమి ఉన్నాయి, సో అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, just again we see the definition of matter. So what is the matter, how we can define? So matter lo compulsory undali, it must possess they must possess some mass. They must occupy some space. So that is called matter. So ఇక్కడ ఆ matter ని మనకి different type of materials గా చూసినాం. సో వాటన్నిటి మనం అబ్జర్వ్ చేసి there is three states are given, three main physical states are given for that all materials. Okay, so that is known as states of matter. Now we see the topic is states of matter or composition of matter. Okay, so the different materials are nothing but now from onwards just leave the materials. So ఇప్పటి నుంచి మనం మెటీరియల్ గా డిస్కస్ చేయం, ఓన్లీ మ్యాటర్ అని డిస్కస్ చేస్తాం. సో మ్యాటర్, సో డిఫరెంట్ ఆఫ్ మన మెటీరియల్స్ లో మ్యాటర్ చూసాం. సో నౌ ద బేస్డ్ ఆన్ ఫిజికల్ స్టేట్, అంటే దాని ఫిజికల్ అది ఎలా ఉంటుంది, దాని కండిషన్, ఫిజికల్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని we classify it into different types, that is known as states of matter. Okay, generally matter exists in main states are three physical states. The matter exists in three physical states. The main three it exists. So write the points perfectly. Okay, mainly matter exists in three physical states. Okay, there is some other states are also there. So కొన్ని plasma conditions, కొన్ని boson conditions, కొన్ని different conditions ఉన్నాయి మనకి. But the general main conditions are three physical states. What are that? Solid, liquid, and gaseous states. These are the three main physical states of matter, that is solid, liquid, gaseous states. So extra state, so other states ante there is different other states are present. Mainly there is plasma. So plasma state, boson states. But in this chapter
we discussed only about solid state, liquid state and gaseous state. Okay, now we see what is the difference in solid, liquid and gaseous state substances. Okay, note down all points. First we see about solids. Okay, solids. Okay, physical state. So we are going to discuss the comparison. కాబట్టి మనం ఒక టేబుల్ లాగా డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ సాలిడ్ స్టేట్. సో దీంట్లో ఏం తీసుకుందామంటే అబౌట్ షేప్. షేప్ గురించి డిస్కషన్. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్. Okay, so now we discuss about the shape, volume. For solids, there is a particular shape. Okay, so generally solids ki, liquids ki, gases ki, what is the main difference? ఒకసారి మనం రఫ్ గా చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, okay, solids అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన wood, plastic, for example this board, all stone, brick, a piece of chalk, so all these are all solids. Okay, so solids lo manaki we observe many particles are, all particles are very close to each other. అంటే solids లో particles ఎట్లా ఉంటాయి మనకి? they are very very close to each other. వాటి మధ్యలో గ్యాప్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం సాలిడ్స్ ని ఎలా డిస్కస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఒక సాలిడ్ తీసుకుంటే ఒక స్పెరికల్ షేప్, ఒక బాల్ ని ఏం చేస్తున్నామంటే మనం వన్ ఆటమ్ ఆర్ పార్టికల్ లాగా ట్రీట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు సాలిడ్ అంటే మొత్తం ఒక దగ్గర పర్ఫెక్ట్ గా మెర్జ్ అయిపోయింది. మీన్స్ ఇన్ సాలిడ్స్ the molecules or the particles are present very close. Means particles are very close. So perfect ga very close untayi kabatti they have a perfect shape. Very close untayi kabatti they have a perfect shape and then a definite shape anta. Okay, so shape is definite. Definite shape means they have perfect shape. So what about liquids? So liquids ki perfect shape is possible. Now we see about liquid. Okay, liquids anta manaki for example solids ki em example istunam. Wood, plastic, rock, brick, metals. So even example is what annitlo but a common point is they are very close to each other. So particles but the distance chala takku undi, they are very very close to each other. So chala close unnai kabatti they are able to form a good shape, a perfect shape. Next in liquids ante manam water em iskochu, water, okay, milk, oil, and different examples iskochu liquids ki. Okay, liquids they are somewhat
distance compared to the solids. అంటే సాలిడ్స్ ఉన్నంత క్లోజ్ గా ఉండవు ఇవి. They are not very close packing. They are having just they are not very close. Just they are near to each other. Okay, just nearby ఉంటే గానీ సాలిడ్ లో ఉన్నంత క్లోజ్ ఉండవు ఇక్కడ. Okay, just they are not close. They are just near. They are just near to each other. Okay, so ఇట్లా గ్యాప్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఈ మధ్యలో గ్యాప్స్ they are having large gaps. సో వీటి మధ్యలో గ్యాప్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మాత్రం గ్యాప్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ గ్యాప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి. సో ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి దే డు నాట్ హ్యావ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ షేప్. ఒక పర్ఫెక్ట్ షేప్ లోకి రాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకుందాం. సో వాటర్ మనం ఒక బౌల్లో తీసుకుంటే బౌల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాట్లో తీసుకుందాం, పాట్ షేప్లోకి వచ్చేసి. అంటే వాటర్, మిల్క్, ఆయిల్కి ఒక సపరేట్ షేప్ ఉండదు. ఓకే, సో అది దేంట్లోకి వస్తే అది ఏ షేప్లో ఉన్న దాంట్లో పోస్తే ఆ షేప్లో వచ్చేస్తుంది. మీన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద షేప్ ఇన్ లిక్విడ్స్? నో స్పెసిఫిక్. Nothing but not specific. But shape along the liquids ki, the shape of liquids is shape of the container. Okay, shape of liquids మనం ఎలా రాయొచ్చు? Shape of container is their shape, and what if there is no specific shape? Next, take for gases. ఇప్పుడు gases కి మనం ఎలా రాయొచ్చు? ఓకే, గ్యాస్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందన్నా? సో గ్యాస్ లో ఇంకా ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ. there is more freedom in the gas. The molecules are very far to each other. So what about the gap చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay, so means how they are present? They are very far to each other. The molecules are very far. They are very far to each other. Okay, means so even just nearby today they did not get the perfect shape. So normal కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడే పర్ఫెక్ట్ షేప్ రాలేదు. ఎందుకు? ఈజీగా మూవ్ అవుతుంటే కొంచెం అక్కడ గ్యాప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మూవింగ్ ఎక్కువ, డిఫ్యూజన్ అంట మూవింగ్ అంటే. సో ఇక్కడ ఇంకా డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది. ద మాలిక్యూల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ వెరీ హై. డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఈజీగా ఎట్లా పడితే ఎట్లా ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతాయి. ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి దే డోంట్ గెట్ ఎనీ పర్ఫెక్ట్ షేప్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్, not specific. Shape of container. Shape of container is their shape. So ఈ పాయింట్స్ లిక్విడ్ గ్యాస్ లో రెండింటికి సేమ్ మనకి. ఓకే, నౌ సీ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, దట్ ఈస్ అబౌట్ వాల్యూమ్. ఇప్పుడు సాలిడ్ లో షేప్ ఎలా ఉంటుంది, లిక్విడ్స్ లో షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది, గ్యాసెస్ లో షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది డిస్కస్ చేశాం. ఓకే, నౌ వాల్యూమ్.
సో వాల్యూమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలిడ్స్ కి పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఉంది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఏ బిస్కెట్ ఏ షేప్ లో ఉంటుంది, మేబీ కొన్ని స్క్వేర్ షేప్ లో ఉన్నాయి అనుకుందాం. దాని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మన స్క్వేర్ కి వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాల్ టోటల్ ఫిక్స్ అయిన బాల్ తీసుకుందాం. అంటే లోపల హాలో లేకుండా మొత్తం బాల్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా లోపల మొత్తం ఫిలప్ అయిపోయింది. జస్ట్ లైక్ క్రికెట్ బాల్ అనుకుందాం. సో అది స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంది కాబట్టి దాని వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది అనుకుందాం, దాని వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సర్కిల్ షేప్ లో ఉంది అనుకుందాం సాలిడ్, సో దాని వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే సాలిడ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ పర్ఫెక్ట్ షేప్. సో సాలిడ్స్ కి పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఉంది కాబట్టి వాటి వాల్యూమ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఉంటుంది. సారీ, షేప్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి వాల్యూమ్ కూడా పర్ఫెక్ట్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. They have fixed value. Okay. Next, the thing is liquids. So మీరు ఈ diagrams note చేసుకోండి. Okay. For example, liquids. So solids ki no problem. They are having fixed value. Shape fixed kabatti, face shape fixed kabatti, volume also fixed. But ikkada what about liquids? So for example, water తీసుకుందాం. వాటర్ లిక్విడే కదా. సో దీన్ని ఇలా వర్టికల్ షేప్ లో ఉండేదాన్ని తీసుకుందాం. సో ఎంత వాటర్ తీసుకుందాం అంటే 1 లీటర్ వాటర్ లో తీసుకుందాం. సో ఇది మొత్తం 1 లీటర్ వెజల్ మొత్తం వెళ్ళిపోయింది, 1 లీటర్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎందులో ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దామంటే ఇలాంటి ఒక బిగ్ వెజల్ లో పంపిద్దాం. ఈ మొత్తాన్ని దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం. సో దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే యాక్చువల్గా దీని వాల్యూ ఎంత అంటే ఇది 2 లీటర్స్ మొత్తం కలిపి 2 లీటర్స్. సో ఇప్పుడు 2 లీటర్స్ మొత్తం ఫిల్అప్ అయిపోతుందా, హాఫ్ వే ఫిల్అప్ అవుతుందా? సో హాఫ్ వే ఫిల్అప్ అవుతుంది. అంటే 2 లీటర్స్ కంటైనర్ తీసుకుందా, నీకుంటే లిక్విడ్ ఎంత, లిక్విడ్ ఓన్లీ 1 లీటర్. ఓకే. అంటే ఇక్కడ షేప్ మాత్రం డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 లీటర్ ఉన్న పాట్ తీసుకుందాం. పాట్ ఓకే జస్ట్ టేక్ ఏ 1 లీటర్ పాట్. ఈ 1 లీటర్ పాట్ లో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఈ వాటర్ ఇందులో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సో ఇది మొత్తం ఫిల్అప్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ షేప్ నువ్వు వాటర్ని డిఫరెంట్ దాంట్లో పోస్తే షేప్ చేంజ్ అవుతుంది. అది మనకు తెలుసు. లిక్విడ్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ స్పెసిఫిక్ షేప్. their shape is equal to the shape of container. వాటి కంటైనర్ షేప్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మనం వాటర్ తీసుకున్నాం. సో నువ్వు పాట్ లో పోస్తే పాట్ లాగా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోన్ షేప్ లో ఉన్నట్టు తీసుకుందాం. ఇలా ఉందనుకుందాం, ఒక వెజల్ ఈ మోడల్ లో ఉంది. సో వాటర్ దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సో దీని షేప్ ఇలా కోన్ షేప్ లాగా అవుతుంది కదా. కానీ నువ్వు ఎన్ని డిఫరెంట్ దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లాంటి బాక్స్ లో తీసుకుందాం. ఒక బీకర్ లో తీసుకుందాం వాటర్. ఓకే, బీకర్ ఈ 1 లీటర్ ఇక్కడ పంపిద్దాం. ఇప్పుడు దీని షేప్ ఏమవుతుంది, రెక్టాంగిల్, ఇక్కడ వర్టికల్ సిలిండర్ షేప్, ఇక్కడ పాట్ షేప్, ఇక్కడ కోన్ షేప్. సో ఈ లిక్విడ్ కాబట్టి ఒక పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఉండదు. బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఆర్ నాట్? Specific value or not? It is having specific value. Its value is also fixed. So liquid ఇక్కడ 1 లీటర్ లిక్విడ్ ని నువ్వు 2 లీటర్ క్యాన్ లో పోస్తే 1 లీటరే ఉంటుంది. సో 1 లీటర్ దాంట్లో పోస్తే 1 లీటరే ఉంటుంది. నువ్వు 2 లీటర్ దాంట్లో పోసినా 1 లీటరే ఉంటుంది. అంటే
నువ్వు ఏ షేప్ లో తీసుకున్నా ఎంత పెద్ద వెజల్ తీసుకున్నా దాని ఉండే వాల్యూ మాత్రం ఫిక్స్డ్. ఓకే, మీన్స్ ద లిక్విడ్స్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్. ఓకే, నౌ see about gases. For example, O2 గ్యాస్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు O2 గ్యాస్ అంటే ఎలా ఉంటే మనకి ఒక దే హ్యావ్ మోర్ డిస్టెన్స్, బట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో చాలా డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు O2 గ్యాస్ ని సో కంటైనర్ లో తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఈ కంటైనర్ కెపాసిటీ ఎంత? సో 1 లీటర్. సో O2 గ్యాస్ దీంట్లో పంపించాం. సో మొత్తం O2 గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఇలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ O2 గ్యాస్? 1 లీటర్. ఎందుకు? గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఎప్పుడు మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి దానికి ఎంత ప్లేస్ ఛాయిస్ ఉందో ఆ ప్లేస్ మొత్తం తిరిగేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇదే గ్యాస్ ని టూ లీటర్ కెపాసిటీ ఉన్న సిలిండర్ లో పంపిద్దాం. ఇప్పుడు వాటర్ మనకి 1 లీటర్ నుంచి 2 లీటర్ పోస్తే హాఫ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు గ్యాస్ మాలిక్యూల్ హాఫ్ వరకే మూవ్ అవుతాయా, మొత్తం మూవ్ అవుతాయా? This gas molecules moves all over the vessel or only up to half of the vessel. So they occupies total 1 liter and 2 liters. మొత్తం 2 liters vessel occupy చేస్తాయి. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ హౌ మచ్? 2 liters. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకొక 10 liters బిగ్ కంటైనర్, ఓకే, ఒక బిగ్ సిలిండర్ లో పంపిద్దాం. సో 5 liters ఉన్న దాంట్లో పంపిద్దాం. ఇప్పుడు కూడా వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 5 liters. మీన్స్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఫిక్స్డ్. సో గ్యాసెస్ కి షేప్ ఫిక్స్డ్ కాదు, వాల్యూమ్ కూడా ఫిక్స్డ్ కాదు. బికాస్ వాటి మధ్యలో అసలు అట్రాక్షన్ పవర్ ఈజ్ వెరీ లెస్. నియర్ టు ఈచ్ అదర్ కాకుండా వెరీ ఫార్ టు ఈచ్ అదర్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దేర్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెజల్. అంటే ఏ వాల్యూ ఎంత వాల్యూ ఉన్న వెజల్ లో తీసుకుంటే అంతే ఉంటుంది దాని వాల్యూ. 1 లీటర్ తీసుకుంటే 1 లీటర్, 2 అయితే 2, 5 అయితే 5, నువ్వు 10 తీసుకుంటే 10 లీటర్ అవుతుంది. అంటే దే వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, బట్ నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్? మీన్స్ volume of the container, volume of the container is the volume of gas. Okay, so note these points perfectly. Okay, సో మళ్ళీ మనకు క్లాసెస్ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత స్కూల్స్ we will check the notes of everyone. కాబట్టి అందరి దగ్గర పర్ఫెక్ట్ గా నోట్స్ క్లియర్ గా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ we see some more differences, some more comparisons between the solids, liquids and gases. Okay,
సో చెప్పడానికంటే ముందు గివ్ ఏ డయాగ్రామ్ ఫర్ a rough diagram for solids, liquids, gases. Okay. Okay. So మనకి general appearance of okay, this is the general appearance of solids, liquids and gases. So దీని basis can we write some points on the shape value మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Now వీటి మనం ఈ స్పియర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బాల్స్ మనం మాలిక్యూల్స్ అన్నాం. ఓకే, సో వన్ బాల్ కంటైన్స్ ఇట్ ఇస్ అ మాలిక్యూల్. ఓకే, దీన్ని ఒక మాలిక్యూల్ లాగా తీసుకుందాం. నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ పార్టికల్. దీన్ని ఒక పార్టికల్ లాగా డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ డిస్టెన్స్. హియర్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే మాలిక్యూల్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్. సో మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంది మనకి? ద డిస్టెన్స్ ఇన్ సాలిడ్స్ ఈజ్ వెరీ లెస్. వీటి మధ్య డిస్టెన్స్, వీటి మధ్య గ్యాప్ చాలా తక్కువ ఉంది మనకి. వెరీ స్మాల్ గ్యాప్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, అదే లిక్విడ్స్ లో సమ్ గ్యాప్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. హియర్ ఎ లార్జ్ గ్యాప్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. సో గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ ఉంది మనకి. So what is we can write the order. Intermolecular distance means distance between the molecules. Around that is solids. Solids ki very less distance takku untadi, very less than liquids. Liquids are less than gas. అంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి? గ్యాస్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది, లిక్విడ్స్ లో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, సాలిడ్స్ లో ఇంకా డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, now see the other one, that is intermolecular attractions. Intermolecular means between molecules. Okay, that is called intermolecular attraction means attraction between the molecules. Attraction between the molecules. So now guess how it is for solids, liquids, gases. So attraction ekkada ekku untadi? So attraction undante they are very close. So attraction untade ikkada close ga undedi. So they are very close. So very close unnante they have more attraction forces. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, ఉందంటే దే హ్యావ్ సమ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అసలు అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ లేదు. అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కొంచెం దగ్గర ఉండాలి కదా. సో డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉందంటే దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే అట్రాక్షన్ సాలిడ్స్ లో ఎక్కువ, లిక్విడ్స్ లో కొంచెం తక్కువ, గ్యాసెస్ ఆర్ వెరీ లెస్. ఓకే,
Next we see some other property. Just note these points. Next, you know about density. Density equal to mass by volume. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్లో ఎంత మాస్ ఉంది, ఒక స్మాల్ ఏరియా తీసుకుంటే దాంట్లో ఎంత మాస్ ఉంది, దాన్ని మనం డెన్సిటీ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో తీసుకుందాం. దీనిలో మొత్తం మాలిక్యూల్స్ ఇంత ఇంత ఒక యూనిట్, ఇది మొత్తం ఒక యూనిట్ అనుకుందాం. ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్లో సో టోటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, 9 పార్టికల్స్. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి లెస్ పార్టికల్స్ పడతాయి. ఓకే, మొత్తం మీద గ్యాప్ ఇదే సైజ్ తీసుకుంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వాల్యూమ్తో కంపేర్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ విల్ బి లెస్. ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేస్తే అదే 1 యూనిట్ స్మాల్ యూనిట్ తీసుకుంటే సో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మాస్ తక్కువ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, అంటే మాస్ కి వాల్యూమ్ కి కంపేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెన్సిటీ. How the density takes place? Solids, liquids, okay, gases, which is having more denser అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జనరల్ క్లాస్ రూమ్ ఉంది. సో క్లాస్ రూమ్లో దానిలో 40 మెంబర్స్ పడతారు అనుకుందాం. సో 40కి 40 ప్రెజెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరోజు మనకి ఓన్లీ 30 మెంబర్సే ప్రెజెంట్, ఒకరోజు మనకి ఓన్లీ 10 మెంబర్సే ప్రెజెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం 40కి 40 ప్రెజెంట్ అయినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు అంటే మోర్ డెన్సర్ అంటారు. అంటే టోటల్ ఆక్యుపై అయిపోతుంది, టోటల్ ఆక్యుపై అయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ హ్యావ్ మోర్ డెన్సిటీ అంటాం. అంటే దాంట్లో ఆ ఏరియా మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోర్ డెన్సిటీ. సో ఏరియాలో మొత్తం చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో అంటే టోటల్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపై కాకుండా కొంత వాల్యూమ్ మధ్య గ్యాప్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో గ్యాప్స్ వస్తున్నాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటిది, డెన్సిటీ డిక్రీజెస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి సాలిడ్స్ లో గ్యాప్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. There is a way the molecules are very very close to each other. So very very close to each other kabatti density is more. So liquids koncham daggara untayi, so gases ki aithe very very less dense. Okay, so next important one, compressibility. So compressibility, so what do you mean by compress? So compress చేయడం అంటే ఐడియా ఉంది కదా, ఒక జనరల్ ప్రెస్ చేయడం అంటే మనం సో జనరల్ వర్డ్ కంప్రెస్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పాంజ్ ఉంది, దాన్ని మనం కంప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెటల్ తీసుకుందాం, ఐరన్ మెటల్. సో ఐరన్ మెటల్ కంప్రెస్ చేయొచ్చా మనం? ఓకే, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐరన్ పిల్లర్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఐరన్ పిల్లర్. ఓకే, దీనిపైన మనం హ్యాండ్ పెట్టుకొని ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమైనా డిక్రీజ్ అవుద్దా అది? ఓకే, ఏమైనా కంప్రెస్ అవుతా అంటే కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేస్తుందా? సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే కంప్రెస్ ఎందుకు అవ్వదంటే దాంట్లో పార్టికల్స్ అన్ని ఎట్లా ఉన్నాయి, ఐరన్ అంటే ఏంటన్నా దట్ ఈస్ సాలిడ్. సో సాలిడ్స్ లో హౌ ద పార్టికల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, వెరీ క్లోజ్. కాబట్టి నువ్వు దీనిపైన ప్రెజర్ అప్లై చేసావనుకో, దీనిపైన ప్రెజర్ అప్లై చేసినా కూడా అది కంప్రెస్ అవ్వదు. ఎందుకు, ఆల్రెడీ ఉండాల్సిన పార్టికల్స్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి దాంట్లో. ఓకే, ఇంకా కంప్రెస్ ఇంకా దగ్గరకు అవ్వదు మనకి. ఓకే, అదే లిక్విడ్స్ లో కొన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం కంప్రెస్ అవుతుంది. నాట్ హైలీ కంప్రెసిబుల్ కాదు, నో కంప్రెసిబుల్ కాదు. ఓకే, కొంచెం కంప్రెసిబుల్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో గ్యాసెస్ లేదా డిస్టెన్స్ చాలా ఉంది. సో డిస్టెన్స్ చాలా ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఎంతైనా కంప్రెస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్యాస్ తీసుకున్నాం.
సో గ్యాస్ పార్టికల్స్ ఎలా ఉంటాయి, డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దీని యొక్క ఆపరేటర్స్ ఇట్లా ఉంటాయి, ఇలా ప్రెస్ చేయడానికి ఉంటుంది, దట్ ఇస్ కాల్డ్ పిస్టన్. ఈ పిస్టన్ తో మొత్తం ప్రెస్ చేసాం అనుకో, ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మాలిక్యూల్స్ మొత్తం ఒక దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. అంటే మనం గ్యాసెస్ ని కంప్రెస్ చేయొచ్చు, ఇంకా డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కంప్రెస్ చేయొచ్చు. అసలు డిస్టెన్స్ లేదనుకో కంప్రెస్ చేస్తామా, సో కంప్రెషన్ నాట్ పాసిబుల్. సో ద కంప్రెసిబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఈజ్ లెస్. సాలిడ్స్ కి యాక్చువల్ గా జీరో అని చెప్పొచ్చు. సాలిడ్స్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్, సో నో కంప్రెషన్. లిక్విడ్స్ కొంచెం కంప్రెస్ చేయొచ్చు, గ్యాసెస్ ని ఫుల్ గా కంప్రెస్ చేయొచ్చు. మీన్స్ compressibility solids is very less than liquids, gases. Actually solids ki for solids compressibility treated at zero. ఓకే, జీరో కంప్రెసిబిలిటీ అనొచ్చు. కాకపోతే సాలిడ్ లో అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఎక్సెప్ట్ స్పాంజ్. ఓకే, స్పాంజ్ మనకి సాలిడే. ఓకే, స్పాంజ్ సాలిడే కానీ దాన్ని కంప్రెస్ చేయొచ్చు కదా. సాలిడ్ యాక్చువల్ గా కంప్రెసిబిలిటీ ఎంత అన్నాం, జీరో అన్నాం. సాలిడ్ జనరల్ కూడా కంప్రెస్ చేయలేము. ఐరన్, చాక్ పీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మార్కర్ ఉంది. సో ఈ మార్కర్ కూడా ఒక సాలిడే. సో దీన్ని మనం పట్టుకొని ఇలా కంప్రెస్ చేస్తామా, అంటే ఇట్లా ఇట్లా కంప్రెస్ చేస్తే దగ్గరికి అవుతుందా, సో నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, అంటే సాలిడ్స్ కి జనరల్ గా కంప్రెసిబిలిటీ జీరో. వెరీ రేర్ కేసెస్ ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నది స్పాంజ్. ఈ స్పాంజ్ ఏంటంటే మధ్యలో ఎయిర్ ఉంటుంది కాబట్టి, ఎయిర్ బబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్పాంజ్ మనం కంప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకే, సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. Okay, just listen this video 2 or 3 times and write it once perfectly in the notes. After reopening the classes, we are going to check the notes of everyone. Okay.